Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Swami Maharaj Nitya Leela Pravishta Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj Nitya Leela Pravishta Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Nitya Leela Pravishta Srila Bhakti. Should I start? Yes, please. Oh. Or we can introduce you maybe. Right. Donc, Srila Tapasvi Maharaj, il vient depuis maintenant 3-4 ans ici, chaque année. Avant tout, c'est un ami, on est depuis plus de 20-30 ans pour certains. Et il a pris l'ordre du renoncement, donc ils sont habillés comme ça en safran. Il vit la plupart du temps en Inde. Et on est content de l'accueillir chaque année. Il vient partager des enseignements avec nous. Voilà. So today we're going to speak on a topic is how the supreme shelter, ashraya, this word ashraya means shelter. Meet somebody, the word ashraya means shelter, becomes the ashrita. And this is the amazing aspect of a beloved Lord, Krishna. Nous allons aujourd'hui discuter de Dieu dans sa forme ashraya, ça veut dire celui qui donne refuge, le refuge suprême, et comment dans un cas très particulier, lui-même, il désire prendre refuge de ceux qui prennent refuge de lui. So my thought is to, over the next few days, we'll discuss this, the evolution, going from this aspect of how the supreme lovable object, he then takes shelter, which is very unusual in any spiritual practices or any spiritual path. We always generally see God as the person that we're taking shelter of and that we're asking things from, for us. But here we're going to see the aspect of himself taking shelter. Donc, durant ces jours qui suivent, on va découvrir petit à petit ce sujet dans lequel Dieu, la personne suprême, qui est connu dans toutes les philosophies comme étant le refuge absolu, comment, particulièrement dans cette voie spirituelle, il choisit, de prendre refuge, lui-même de prendre refuge. So we're going to talk about it in two ways. One is tattva and one is lila. We're going to explain the tattva, the siddhanta, the philosophy, and we're going to explain the philosophy through the lila, through the pastime. Et nous allons discuter de ce thème via deux visions différentes. Une vision, c'est la vision philosophique, théorique, et l'autre, c'est l'explication à travers les histoires, les actes, l'histoire divine. And only the glorification of Krishna, but why does Krishna do this is because of his devotee. So it actually is the glorification of Krishna's devotee. And this is the greatest glorification, because if you love somebody, then you love that person who is pleasing them. So the devotees are pleasing Krishna, and he becomes the sheltered, that he takes shelter of his devotee. Donc, de manière générale, bien sûr, l'idée, c'est de glorifier le Seigneur suprême à travers ces récits spirituels.
et nous passons à nous poussons un peu cette glorification un peu plus loin en glorifiant ces dévots qui lui sont très chers, parce que c'est ce qui lui fait encore plus plaisir. Is it understandable, everything so far? Est-ce que pour l'instant c'est clair pour tout le monde? So we're going to start with relationship. That Krishna has different relationships. And the process of bhakti, there are three factors. When we practice bhakti in this whole tradition, there's three factors. There is Bhagavan. When I say Bhagavan, that's Krishna. There's Bhagavan, there's the Bhakta, and there's Bhakti. And so Bhagavan is in connection with the Bhakta. But it is Bhakti, the relationship, that has different aspects, different kinds of relationships that Bhagavan has with the Bhakta. Donc trois paramètres dans le sujet de cette philosophie. Donc Dieu, Bhagavan, le Bhakta, c'est son dévot, et le lien qui les unit, donc la relation qui les unit. On va particulièrement parler de ça, de la relation entre Dieu et ses dévots. Et la relation, c'est cette relation qui est variable. Il y a plusieurs types de relations. So just as we can have in this world a boss, a friend, an associate, a partner, so in the transcendental world, that is also going on, as we know. Dans ce monde, on a déjà l'expérience de différents types de relations. On peut avoir soit avec, par exemple, un patron, un ami, un associé. Et ces relations, elles sont un reflet des relations qui existent dans le monde spirituel. So I'm just here. I'm just basically putting pictures to very simple concepts, but it's sometimes easy just to see it. And that is there, that Krishna is there and the jiva is there, or the soul, or the eternal relationship. And the relationship is what is in between those two. And so according to the relationship, then there is different kinds of reciprocation from Krishna. Donc, il y a ici un support visuel pour accompagner l'explication, qui est relativement simple, mais c'est bien d'avoir aussi un tableau pour suivre. Donc, nous avons en haut Krishna, Dieu la personne suprême. Ensuite, en bas, il y a Jiva qui signifie l'âme, l'être vivant. Et à droite, la relation. Donc, selon le type de relation qu'il y a, Krishna va réciproquer d'une manière différente. So where is this all coming from? This is coming from the 10th canto. So we're talking about the Srimad Bhagavatam, and we're going to just discuss a little bit of what is the Srimad Bhagavatam, and where are all these teachings coming from? Because in one sense, the Bhagavatam is really Sukadeva Goswami. He's giving an outline, but there is so much more that we will touch on over the next few days. So where is the basis of all of this? Donc la source de ces enseignements sont tirés du livre Srimad Bhagavatam, du 10e chant. Donc il est important aussi de parler un peu de cet ouvrage où Srila Sukadeva Goswami est l'orateur. Et il parle d'une manière générale de tous ces sujets qu'on va développer durant ces prochains jours. Voilà. Yes, I know. I was thinking that just at the end.
Shantaras also goes there. So there's 5. Shantaras, Dasyaras, Sakyaras, neutral, yes. Yeah. Donc, And il y a Madhurya. Thank you. Madhurya. Donc, vous voyez, bon, c'est écrit en anglais, vous avez il y a marqué 4 relations et Sanat Mahaprabhu a fait la remarque, en vérité, il y en a 5, on a oublié d'en mettre une. La première, qui s'appelle Shantara, c'est la relation passive ou neutre. Ensuite, là, il y a marqué en anglais servant, c'est la relation dans l'état d'esprit d'un serviteur. Ensuite, la relation amicale. Ensuite, il y a la relation aussi parentale. Et en bas, vous voyez lover, la relation d'amour. So we're going to move to the next slide, which is why I'm showing this slide, is because it's about the commentators on the Srimad Bhagavatam, specifically on this 10th canto, because where the Bhagavatam is building up from the first canto, which is an opening of the whole Srimad Bhagavatam. Why is the Srimad Bhagavatam so important? What is the significance of the Srimad Bhagavatam in this age? And we're going to discuss how the Bhagavatam goes from the first canto all the way up. What is the chronology? How does it go? And then it comes eventually to the 10th canto. And so this is where the culmination is of the Lord taking shelter of his devotee. But who is giving the commentary? Who is giving the understanding of this? Who are the commentators? Where are the books that are proof of what we're saying? Donc, notre présentation, elle est en fait basée sur les explications, les commentaires qui ont été écrits sur le Srimad Bhagavatam. Et nous allons découvrir comment le Srimad Bhagavatam, quelle importance cet ouvrage il a dans les temps actuels et comment, en fait, il se développe du premier chapitre petit à petit, du premier chant jusqu'au 10e chant où on voit, où il est révélé comment Dieu lui-même choisit de prendre refuge. Okay. So this is the commentaries on the 10th canto. Again, I'm speaking this is because we're going to go into how Krishna is taking shelter of his devotee. And that is very, very unusual that the Lord himself takes shelter of the devotee. So here we're just looking at the places that this is coming from. Who's taught this? Although it's in the Srimad Bhagavatam, if you read the Srimad Bhagavatam, it's there, but there's an expanded and deeper explanation by other commentators. Donc ici, il y a un tableau qui montre où on retrouve ces différentes explications qui révèlent en fait comment Dieu il prend refuge, puisque c'est expliqué dans le livre, dans le Srimad Bhagavatam, d'une manière, on peut dire, générale, mais dans tous ces livres que vous voyez autour, c'est là que c'est plus, disons, révélé en profondeur. So we'll just go through it a little bit. So there's the Srimad Bhagavatam. The Srimad Bhagavatam is the heart of the Gaudiya Vaishnavas. So the topics that we're speaking is the heart of the Gaudiya tradition. Ici, le cœur au centre représente le Srimad Bhagavatam et c'est le cœur de cette tradition Gaudiya Vaishnava où tous nos enseignements viennent de ce cœur-là. So if we look
there's two ways actually that the approach of the Srimad Bhagavatam, well, there's many different ways, but the two major ways that the Srimad Bhagavatam is approached is linear, means that there's a one verse, and then there's another verse, and there's just commentaries, like the books of Srila Prabhupada. There's a verse, a commentary, a verse, a commentary. So that is on the is that the right side? Yeah, on the linear, verse by verse commentary. So this is on the right. It's basically systematic. As the Srimad Bhagavatam is being spoken, then those commentators are giving their own, let's say, explanation of what Sukadev Goswami is saying for that verse. So it's linear. It's one thing after the other. So following Sukadev Goswami's Srimad Bhagavatam. Yes, these three. On the right side. Donc, vous pouvez voir à droite, parce qu'il y a différents types, deux types principaux d'explication. Nous avons à droite la manière linéaire. Donc, c'est la manière classique qu'on peut retrouver dans les livres, par exemple, de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Donc, il y a le verset original en sanskrit, avec la traduction, et ensuite son explication, qu'on appelle la teneur et portée. Donc, le verset, l'explication, le verset, l'explication. Donc, les trois auteurs que vous voyez à trois, ou le premier, c'est Chaitanya Manjushha, c'est un livre. Yeah, Chaitanya Manjushha is by Srinath Chakravarti. Oh. So, Srinath. Okay. Yes. And the bottom one, Vishnath Chakravarti, is, do you know which book that's? Sa'artha Darshani. So Sa'artha Darshani, if you read Sa'artha Darshani by Vishnath Chakravarti, it follows exactly what Sukadev Goswami, the 10th canto, is explaining, verse by verse, and he gives commentary. Same thing with Chaitanya Manjushya, was the first Gaudiya, specifically Gaudiya commentary on the Srimad Bhagavatam. And Sridhar Swami, who Mahaprabhu was said is we follow, he actually came before Mahaprabhu. So in one sense, he's obviously Gaudiya, but the other two came after Mahaprabhu, so they specifically gave the Srimad Bhagavatam commentary with a Gaudiya flavor to it. Yes. Donc, le premier, Chaitanya Manjushha, c'est le nom du livre écrit par Srinath Chakravarti. Alors lui, il est venu avant l'époque de Chaitanya Mahaprabhu. Ah oui, merci. Donc là, c'est le nom du livre, Chaitanya Manjushha. Ensuite, vous avez les deux noms des commentateurs. Donc en bas, on connaît Vishwanath Chakravarti. Lui, l'ouvrage qu'il a écrit s'appelle le Sarartha Darshini. Et donc, ils ont chacun écrit d'une manière linéaire, ça veut dire le verset avec la teneur et portée. La différence, disons, qu'on peut retrouver entre ces trois ouvrages, c'est que Sridhar Swami, lui, il est apparu donc avant l'époque de Mahaprabhu. Le Seigneur Mahaprabhu, le Seigneur donc Chaitanya Mahaprabhu, se référait bien sûr à lui. Et Vishwanath Chakravarti Thakur et Srinath Chakravarti sont tous les deux venus après Chaitanya Mahaprabhu. Donc, dans leur explication, on retrouve particulièrement le style Gaudiya. Is it clear? Est-ce que vous suivez toujours? Yeah. I'm trying my best to make it clear, because it's helpful to have the support, the foundation through which everything is coming. So on the left side, there is the expansion, means the retelling and explanations. So we know that Gopal Champu was written by Jiva Goswami.
And so what Jiva Goswami, he's taken from the Puranas, and he's taken from other books, and he has expanded. Is that the word there? Yeah. Expanded the explanations. He's explained why things are happening in certain ways that Sukadeva Goswami is speaking about in the 10th canto. And he's giving background information, and he's giving information that Sukadeva Goswami is not telling there immediately because he's only got 7 days. Donc maintenant, nous allons parler des teneurs et portées, des explications, comment le Srimad Bhagavatam a été expliqué d'une autre manière, de la manière, là il parle amplifiée. Donc cette manière-là, en fait, c'est pas comme avant, pas la manière linéaire. En fait, le Srimad Bhagavatam, dans ce cas-là, il est raconté avec, en plus, des références d'autres écrits, et qui apporte plein d'autres détails expliquant la source, les raisons antérieures des histoires, pourquoi elles se sont déroulées d'une manière ou d'une autre. Donc Gopal Champu, le premier ouvrage ici, a été écrit par Srila Jiva Goswami. So they're not just written as these two books on the left are not written just as commentaries as the other books are written, but they're more of a expanded retelling of the Srimad Bhagavatam. Donc aussi, il est important de noter que celui qui a parlé le Srimad Bhagavatam, il n'avait que 7 jours. Alors il a un peu, on peut dire, abrégé. C'est pour ça, on voit tellement de plus de détails dans l'explication des ouvrages qu'on trouve à gauche, notamment Gopal Champu, où Jiva Goswami, il raconte d'une manière, donc c'est pas technique comme à droite, c'est l'histoire qui est racontée avec davantage de détails. Okay, so Gopal Champu, written by Jiva Goswami, Ananda Vrindavan Champu. Does anybody know? Was that written by? Kavi Karnapur. So Kavi Karnapur retells because he doesn't want Krishna to leave Vrindavan. So he basically, the others give other parts of Krishna's Leela where he leaves Vrindavan, goes to Mathura, goes to Dwarka, but Kavi Karnapur, he doesn't want to. So he only speaks in his retelling about Krishna in Vrindavan specifically. So that is his own, it's not a commentary, it's his own vision of that time of Krishna in Vrindavan itself, which is what we're speaking about, the topic we're discussing. Ensuite, le livre Ananda Vrindavan Champu a été composé par Kavi Karnapur. Et la particularité de lui, sa manière de voir le Srimad Bhagavatam, c'est que lui, il choisit d'omettre la partie où Krishna quitte Vrindavan pour aller à Mathura. Donc, il se concentre uniquement sur les histoires de Krishna dans son village à Vrindavan. Et c'est particulièrement cet aspect-là, ces histoires-là sur lesquelles on va se concentrer. So you can see that Gopal Champu, Ananda Vrindavan Champu. So Champu is a particular kind of artistic rendition. It is the combination of prose and poetry. So these two are joined together to give this Champu specifically. It's a method, let's say. So it's a very beautiful to read, and it moves the heart because it's poetry and it's prose at the same time. So it gives an effect rather than just reading a commentary and some activities that are going on. It's meant to move the heart like music, like a feeling comes. So this is the beauty of these two books.
La spécialité aussi de ces livres qui se terminent par champu. Champu est un terme pour décrire un style d'écriture qui mêle poésie et prose, ça se dit prose, et prose, de manière à ce que la lecture de ces ouvrages, elle est très esthétique, très artistique, et elle suscite une émotion chez le lecteur. Pas comme d'autres ouvrages qui sont plus philosophiques. So Gopal Champu and Ananda Vrindavan Champu. So we know Gopal, who Gopal is, it's Krishna. So it's Krishna that is being described in all these verses and all this poetry. And in the bottom, we have Vidagdha Madhav and Lalit Madhav written by Rupa Goswami. There are more, but I'm just giving you the ones to give you some flavor of how important this section of the Srimad Bhagavatam is, that so many acharyas have written not only exactly commentaries, but their own inspiration from their heart in the most beautiful way that they are able to. They are also kavis, poets. So they are taking their skill as a poet and using that to help others connect. Donc Gopal, là, nous savons tous que c'est un autre nom de Krishna, Gopal Champu. Donc ce livre est une description approfondie sur le Seigneur Krishna. Nous trouvons aussi en bas aussi deux autres ouvrages, le Vidagdha Madhava et Lalita Madhava. Alors il faut savoir que les ouvrages, les écrits qui ont été faits par les grands saints sur le Srimad Bhagavatam ne se limitent pas seulement à ceux qu'on voit sur ce tableau. Il y en a tant d'autres, et ce sont tous des ouvrages dans lesquels ces grands dévots exaltés, ils se sont exprimés, ils ont exprimé leur talent de poète pour approfondir l'explication, leur réalisation du Srimad Bhagavatam de manière à ce que nous, toutes les personnes puissent en profiter. Okay. Is it, I think it's good. is it good? Okay. Est-ce que vous suivez jusque-là? Est-ce qu'il y a chose à rajouter? Is it interesting, this topic? Est-ce que ce sujet vous semble passionnant, intéressant? Okay, okay. Because it's very interesting for the, as you can see, all the acharyas very interested in this topic. So what we're doing today is basically we're building the foundation of where is all this coming from? What is the Srimad Bhagavatam? What is the process that Srimad Bhagavatam goes through? There are many, many secrets in the Srimad Bhagavatam, even how it is presented. It's doing something. It's not just we read that book, there's different stories. There is a whole process that is going on inside the Srimad Bhagavatam to bring us to this point. So we're going to also just touch on that process of how the Srimad Bhagavatam is written, and also its own chronology, its own system that it goes through. It's quite unique. Aujourd'hui, le but de notre lecture, c'est d'établir les fondations sur lesquelles on va développer nos sujets sur les jours qui suivent. Et comment le Srimad Bhagavatam, pas comme n'importe quel autre ouvrage, la lecture du Srimad Bhagavatam, elle enclenche un processus évolutif chez le lecteur,
Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est pas une lecture. Voilà. Elle a une chronologie, elle a la manière dans laquelle le Srimad Bhagavatam a été compté. C'est une raison bien spécifique pour nous faire évoluer. Merci. So what style is the Srimad Bhagavatam written in? Yeah, go ahead. Donc, quel est le style dans lequel le Srimad Bhagavatam a été composé? So different books are narrated from different perspectives. Différents livres sont écrits, sont composés selon différentes vues, différentes perspectives. So if you read a novel, an action book, it's mostly focused on the hero, the action man, what he's doing. So he's doing activities, and whoever he bumps into, the villain or whoever, they're only important in relationship to the hero, because he's the one important person in the book. Donc, lorsqu'on lit par exemple un roman, en général les romans ils gravitent autour de l'héros de ce roman, et tous les personnages qui existent, qui viennent dans l'histoire de ce roman, ils existent par rapport au sujet principal de l'histoire. Okay, so here, novels narrated from different perspectives. We're looking at this is because we're looking at how is the Srimad Bhagavatam written? In what style is it written? What is the perspective through which the writer is writing the Srimad Bhagavatam? Donc nous sommes maintenant en train de voir, d'essayer de comprendre le style, la raison, le style dans lequel l'auteur il a écrit le Srimad Bhagavatam. So here, simple as I've said, there is the describing from one perspective. One, the hero, and everything that comes, it's all about the hero. And then when he meets the villain, then there's some interaction because of the hero with the villain. Ici, par exemple, dans le cadre d'un roman classique, il y a le héros qui est le sujet principal, et même comment dire, le villain, le méchant de l'histoire, il existe simplement en relation avec le héros. Novels, again, we're looking at different perspectives, how the book has been written. A novel has been written. Here, there's the hero and heroine. So there's the hero, he's important, but the heroine is as important as the hero. Mm. So if the hero was to meet a villain, we would hear about the hero meeting the villain and their interaction. And we would also hear about the heroine, what her feelings are when, oh, where is he? What is happening to him? So they're both there in the two perspectives. Maintenant, la deuxième style d'écriture, deuxième perspective d'un roman, il y a le cas où il y a un héros, il y a aussi une héroïne. Et là, hein, les deux sujets ont autant d'importance l'un que l'autre. Et dans le cas, par exemple, où il y a un méchant, on lit l'interaction qui se passe entre le héros et le méchant, et parallèlement, on va aussi lire l'effet comment la perspective de l'héroïne aussi, comment elle vit cette histoire. Okay, so now the Bhagavatam is narrated, it's describing from the omniscient perspective. Here we're not talking about omniscient as in God. Omniscient means everywhere. So yes, the supreme omni means everywhere. So here we're talking about Sukadev Goswami
he is approaching that all these different personalities, this is all what's going on with these different personalities, and we as God, as the knowing one, as he is the writer, knows all about the personalities. And not only does he know what they're doing, but he also knows what they're thinking. So he's writing it in the way of that, knowing everything about all of them, and then there's many characters in there at the same time. Maintenant, la perspective dans laquelle a été écrit le Srimad Bhagavatam, c'est le Srimad Bhagavatam a été décrit d'un point de vue omniscient, c'est-à-dire que toutes les personnalités qui prennent part dans les histoires du Srimad Bhagavatam, elles sont, comment dire, celui qui a écrit le Srimad Bhagavatam les connaît entièrement. Donc, chaque personne est... on sait ce qu'elles font et on sait ce qu'elles pensent. Yeah, so he's writing about many different personalities, and all those different personalities have their own thoughts and feelings. So we actually know more than the people who are in the Srimad Bhagavatam. Ok. Donc, en fait, on a encore plus d'informations sur les personnes qui sont dans le Srimad Bhagavatam, puisque l'auteur, il décrit ce que chacune des personnes qui existent dans le Srimad Bhagavatam, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, chacune d'elles, alors qu'elles sont uniquement conscientes de ce qu'elles vivent. Alors nous avons l'opportunité là d'avoir une vision vraiment d'ensemble. Who can give me an example of let's say in the first canto, there's a beautiful example there of Sukadeva Goswami letting us know the thoughts of a devotee. So there is an example that we all can know what he's thinking. Donc il y a Maharaj nous demande de trouver dans le premier chant du Srimad Bhagavatam où il y a exactement cette explication, cette perspective-là, où il y a un des dévots, où Shukadeva Goswami décrit ses pensées, il décrit ses états d'âme. Est-ce que vous voyez? Vasudeva, Narada Muni, yes. But yes, Parikshit Maharaj. I was thinking also Parikshit Maharaj, but yeah, Vyasadeva, Narada Muni, all this. That Parikshit Maharaj, he's wondering, oh my gosh, I put this snake around this sage, and did I do the right thing? Did I make a mistake? Was he just in his own meditation? And I didn't really understand that actually he was meditating and I got upset. Have I committed an offense? So this is Shukadeva Goswami giving us an insight into what they're thinking. And no one else knows about that except for us, the reader. Donc il y a plusieurs exemples, dont Parikshit Maharaj, qui dans le premier, qui joue un rôle très important dans l'histoire du Srimad Bhagavatam. À un moment donné, il met un serpent mort autour du cou d'un sage. Et après, il regrette profondément, il a une sacrée remise en question. Et il y a seulement c'est seulement au lecteur à qui il est donné de pouvoir comprendre son état d'âme à lui. Les autres sujets de cette histoire, ils ne savent pas ce qui se passe pour Parikshit Maharaj. So Sukadeva Goswami is helping us to come closer and closer to each personality. If we meet somebody, we can tell something about them from their dress. We can tell something about them
through the words that they speak, or what kind of person this is through how they speak. But if we come to know their thoughts, then we come to know them even better. And this is what Sukadeva Goswami is doing. He's actually helping us into the inner thoughts of these persons, these devotees, and then we get to know them better. On peut avoir une idée des informations sur quelqu'un selon comment elle est habillée, une première information, quelques informations. Ensuite, en écoutant cette personne, comment elle parle, on peut avoir encore plus d'informations. Et là, ce que Shukadev Goswami nous permet, c'est de connaître la personne vraiment en profondeur, parce que il décrit ces états d'âme profonds de cette personne, ses pensées. I don't know what the next slide is. I'm just going to have a look. Oh, go back yet. No. So I'm mentioning this is because what's happening now is Sukadeva Goswami is going to give us a look, a glimpse into the mind of Bhagavan. Donc pourquoi est-ce que j'ouvre ce sujet? C'est parce que Shukadev Goswami va nous permettre d'avoir un aperçu sur les pensées de Dieu, de Bhagavan. So he's starting to say that what Krishna was thinking about, and it starts with one of the most reoccurring words in the whole of the Srimad Bhagavatam is Bhagavan. That Bhagavan is himself going to take shelter of the devotee. So why is that so important? Is because it's not an ordinary person who's going to take shelter. It is that person that everybody takes shelter of. They're going to take shelter. So this is like a momentous occasion in that Sukadeva Goswami is going to present now. Donc pourquoi nous développons ce sujet de cette manière? C'est parce que Shukadev Goswami nous emmène à avoir un aperçu sur ce que pense Dieu, et c'est le mot qui revient le plus dans l'ouvrage du Srimad Bhagavatam, c'est le mot Bhagavan, qui veut dire Dieu. Et il va commencer à expliquer une chose très étonnante, c'est que comment Dieu lui-même va vouloir prendre refuge, alors que lui-même est le refuge suprême. So the Bhagavan now, his thought is that he wants to Change. yeah. He understood my mind. He's the Mercedes, but the Rolls Royce. So this part is technically describing Sarad Purnima. And this part is that where the Lord is wanting to take shelter. Oh. Okay, so what is happening, he's in Vrindavan and he's seeing so much beauty in Vrindavan. And he's looking out and seeing the moon, and seeing the stars, and smelling Vrindavan. And already he has some desire to do play, lila. And when he sees that, then he acts. That desire is already there, and from seeing that, then he acts. So this is the thought that is going on in his head right now. He hasn't acted, but the thought is there.
Donc la partie dans laquelle Maharaj il parle de comment Bhagavan il prend refuge de ses dévots. Il décrit le divertissement qui se passe durant cette pleine lune qui s'appelle Sharad Purnima, où Bhagavan il se promène dans Vrindavan et il voit la beauté de Vrindavan, il voit la lune, les étoiles, il voit tout l'environnement, comment il est très propice. Et ça manifeste ce désir de s'amuser. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore agi, mais cette pensée, elle est déjà là. So, the Bhagavatam, so this word specifically today that we're looking at and reflecting on is upashritaha. Upashritaha means to take shelter of. So, Bhagavan is now going to take shelter. And the whole Bhagavatam goes into this in 10 subjects, that how the Lord is firstly he's the shelter of everyone, but he becomes the sheltered. So it goes through the process. Yes, so here I'm saying here there's 10 subjects in the Bhagavatam. And of the 10 subjects, 9 are under the category of ashrit, shelter. So all the cantos up to the 10th canto, to the 9th canto, is all about taking shelter. But the 10th canto is actually about ashraya, means that the Supreme, he's taking shelter. Donc dans le Srimad Bhagavatam, c'est tout par rapport à ce mot, tout tourne autour de ce mot qui s'appelle Upashrita, qui veut dire de prendre refuge. Et donc il y a 10 chants, et dans les 9 premiers, enfin il y a 12 chants, mais parmi les 10 chants, dans les 9 premiers chants, ça s'appelle Ashrit, ça veut dire que ça montre comment les dévots ils prennent refuge de lui, de Dieu. Et dans le 10e chant, ça s'appelle Ashray, c'est là où il montre comment Dieu, Krishna, la personne suprême, lui-même, il va prendre refuge de ses dévots. So we're going to talk a little bit now about the Bhagavatam, the cosmic history of the Srimad Bhagavatam, because the Bhagavatam is the history of the whole evolution of this world. So it's a cosmic history of this world. And why we're going to speak about that is to show what actually the Srimad Bhagavatam is hinting to us all the time and bringing us to this 10th canto. Donc là, nous allons parler du Srimad Bhagavatam, de son aspect cosmique, de l'histoire cosmique du Srimad Bhagavatam. Et, sorry Maharaj, it's quite technical. So it's the cosmic history of the Srimad Bhagavatam. It is the cosmic history of the cosmos. The Srimad Bhagavatam is the cosmic history of the cosmos. You know, like Brahma, the Manus, all the different avatars, all the different incarnations. It gives you the history of actually the whole cosmic manifestation, when it starts and when it finishes. Oui, donc le Srimad Bhagavatam, il explique la création cosmique, donc de tout l'univers de Brahma, les Manus, comment tout a été créé et jusqu'à où ça se termine. Et aussi, Maharaj va expliquer c'est quoi que le Srimad Bhagavatam, il est sans arrêt en train de nous montrer, c'est quoi le point qu'il est en train de nous montrer tout au long de cet ouvrage. So we're looking at the Srimad Bhagavatam, its progression. We've looked at the narrator, right? How it's spoken, how it's been spoken, in what style is it spoken. And now we're just looking at the Srimad Bhagavatam, the history. What's it telling us? Yeah, we know there's lots of stories in there, but what's it telling us? And what is its purpose Donc là, in telling us the cosmic history? Donc là, nous avons vu par rapport à l'auteur, qui est celui qui l'a récité ce Srimad Bhagavatam, par rapport à l'ouvrage. Et maintenant, Maharaj va nous expliquer donc quel est le but de parler de cette histoire cosmique de Srimad Bhagavatam, à quoi ça sert. So if we look at our own life, when we look at our life,
it's not that I'm remembering each day. And if you ask me, oh, tell me about your life, I'll tell you something about each day. I will tell you about significant events that have happened in my life. So the Bhagavatam is not telling you about what's going on all the time. It's telling you about the significant events that are happening. And why are they significant? Donc, le Srimad Bhagavatam, par exemple, c'est nous, si on nous demande qu'est-ce qui se passe dans notre vie, on va pas raconter chaque journée de notre vie. On va raconter des moments clés, des moments importants de notre vie. Et le Srimad Bhagavatam, c'est pareil, ça va pas rentrer dans tous les détails, mais ça va parler des choses clés et importantes qui se sont passées. Yes. So making sense of the Srimad Bhagavatam cosmic history, there's the normal history, which is systematic history. Oh, this is one thing happened, another thing happened like that. So our past is not a linear narrative. It's just not flat. There's certain events that stand out. When asked about your striking moments, memories, we won't tell about each day, but what strikes us. So here, this is the Bhagavatam. There's some significant moments that are happening in the Srimad Bhagavatam, and that is being told. And why Srimad Bhagavatam selects ones that teach us important topics is, what is the important topic is how is Krishna acting through history, which is actually his story. Okay, so it's Krishna's story. The cosmic manifestation is going on, and he pops up once in a while. And so the Bhagavatam is just taking, when he comes, let's talk about that, because that's important, because then you can see how he's acting always in this world, and that we are always protected. He's always coming in different ways. Oui, donc le Srimad Bhagavatam, c'est pas une description linéaire de l'histoire cosmique. C'est vraiment, ça sort les moments clés dans l'histoire où Shri Krishna, il est apparu. Et comme ça, quand on entend ça, on peut voir comment, à travers toute la création, comment Krishna, il est tout le temps là et comment il nous protège aussi à chaque instant. So, if we wanted to give the history of France, okay, we could look at the history of France from the politics, from the political aspect. Well, these are all the politicians and what they've done. Or we could look at the artistic side of France. And okay, this is all the influence of the artists. And so the Bhagavatam is specifically looking from the concept that how Krishna is acting in this world. That's how the Bhagavatam is looking. Donc, par exemple, looking at history. Si on nous demande de raconter l'histoire de la France, on peut choisir de raconter l'histoire de la France du point de vue politique. Ou sinon, on peut aussi choisir de l'expliquer d'un point de vue artistique, comment les choses se sont développées artistiquement. Donc, le Srimad Bhagavatam, ça explique donc la création, etc., du point de vue de comment Krishna, il agit. So, up until now, all these cantos are talking about Ashritaha, that is taking shelter. All are taking shelter of Krishna. Okay, this is all what's building up now. All these different personalities, avatars, people are taking shelter of them to find relief from this world. Et donc, le Srimad Bhagavatam, il explique comment les personnes prennent refuge de Krishna, de ses avatars, etc., à travers, donc, dans ce monde, à travers tous les différents moments dans ce monde, comment ces différents personnages, ils ont pris refuge, Ashrita, de Shri Krishna. So where are we now? We're going through the Srimad Bhagavatam. Okay, so we've described what the Srimad Bhagavatam is talking about, the cosmic history. And now we're going through the Srimad Bhagavatam a little bit, quite briefly, but the way it is done. So the first canto is very important because the first canto is about setting the scene. So here I've just got a brief synopsis, is that chapters, well, you can read that maybe.
conversation between Sutta Goswami and the sages about how did the Srimad Bhagavatam come about. So the first canto is really about, where the Srimad Bhagavatam, what place does it have? Where did it come from? And then chapters 4 to 6 is Vyasa and Narada's, Narasa, conversation. Chapter 7 is Sukadeva Goswami's enlightenment. So these are all the personalities. Like Vyasa Narada is like, okay, well, I'm dissatisfied. Okay, so write more. And therefore the Srimad Bhagavatam has more now to give. And then chapters, that's Vyasa and Narada. Chapter 7 is Sukadeva Goswami's enlightenment, because he spoke the Srimad Bhagavatam after Sukadeva Goswami spoke it. After Vyasadeva. So Sutta Goswami. And then chapters 8 and 19 is about Parikshit Maharaj, who heard the Srimad Bhagavatam. What's his life story? So it's basically telling you how the Srimad Bhagavatam came about, how the speaker came about to speak, and how the hearer came about to hear. Ok, donc maintenant que nous sommes allés à travers le côté cosmique du Srimad Bhagavatam, Maharaj il va nous donner un aperçu donc des différents chapitres, des différents degrés du Srimad Bhagavatam. Donc là, c'est le premier chant et c'est pour vraiment établir la scène, donner en anglais on dit synopsis, ça veut dire un aperçu en fait, une base de qu'est-ce que c'est que le Srimad Bhagavatam. Donc du chapitre 1 au 3, c'est la conversation entre Sutta Goswami et les sages et comment le Srimad Bhagavatam il est venu. Ensuite, le chapitre 4 à 6, c'est la conversation entre Vyasa et Narada. Donc, comment Vyasadeva, il n'était pas satisfait après qu'il ait déjà écrit tant d'ouvrages et que Narada Muni lui dit « écris encore plus ». Et comment, du coup, grâce à cette conversation, le Srimad Bhagavatam, il a pu paraître. Chapitre 7, c'est l'illumination, enlightenment, de Shukadeva Goswami. Chapter 7, Shukadeva Goswami's enlightenment. Shukadeva, yes, chapter 7. These are the original speakers of the Bhagavatam. Et chapitre 8 à 19, c'est comment Parikshit Maharaj est venu pour entendre le Srimad Bhagavatam, la disparition et l'apparition de Sri Krishna et ses actions. Donc tout ça, c'est dans le premier chant. Donc ça établit comment le Srimad Bhagavatam il est apparu, qui est le narrateur et qui est celui qui est venu écouter. Et comment Krishna il agit dans le premier chant aussi. So Canto 1, setting the scene. Canto 2 is Parikshit Maharaj starts to hear from Sukadeva Goswami. So the first canto is about Sutta Goswami, who's been asked questions by the sages to speak. And he's going to speak about the conversation between Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. So Canto 2 is the beginning of the Srimad Bhagavatam in one sense. And then what are they going to speak about is this cosmic manifestation. Why? Is because see God everywhere. He's in everything, he's everywhere. First see him there in that tree, see him there. And so the emphasis in Canto 2 and Canto 3 is about creation. What is this creation? And seeing Krishna in that creation. Donc le premier chant, c'est surtout la conversation de Sutta Goswami avec tous les sages, parce que c'est lui qui l'a écouté de Shukadeva Goswami et qu'il a ensuite transmis aux sages. Et donc ça a établi donc déjà la base de Srimad Bhagavatam. Et il va raconter ce que lui il a entendu de Shukadeva Goswami. Et donc le deuxième chant, c'est là que ça commence réellement le Srimad Bhagavatam, parce que c'est là que la conversation entre le Maharaj Parikshit et Shukadeva Goswami, elle démarre vraiment. Et c'est là que Shukadeva Goswami, il va parler, il va expliquer qu'est-ce que c'est que cet univers, la création cosmique de cet univers, pour nous donner déjà une base de comprendre que Dieu, il est omniprésent, Dieu, il est partout présent, il est dans l'arbre, il est vraiment tout partout. Déjà, ça, c'est la base de la compréhension spirituelle. And then Canto 4. We haven't got there yet. Yeah, no, we haven't. So with 3. So Canto 3 is actually, in one sense, there's all
creation has been described in Canto 2 and Canto 3, and in Canto 3, in one sense, the real class starts. Okay, now you're having difficulty, let's go. Let's get into how to be transcendental, transcendence. Bhagavad Gita talks about transformation, how in this world we go above the three modes of material nature. Bhagavatam talks about transcendence, actually living in transcendence. So now it's going to begin. Donc, dans le deuxième et le troisième chant, ça parle de la création de cet univers. Et c'est vraiment là, ça débute vraiment là, le début au fait des instructions. Donc, quand Maharaj Parikshit, il a des difficultés à comprendre ou quoi, il va poser des questions, Shukadeva Goswami va répondre, parce que le Bhagavad Gita, ça parle de la transformation des énergies matérielles, des trois gunas, etc., et d'aller au-delà. Mais le Srimad Bhagavatam, ça parle de comment transcender tout ça. C'est un peu complexe, hein? Peut-être que je ne comprends pas assez. De vivre dans la transcendance. Yeah, so the Bhagavad Gita is about doing the work of Brahma, Bhuta, Prashanatma, that we come above the three modes of material nature. Okay. But what do you do when you become above the three modes of material nature? Now your car is full of petrol because you're above the three modes. Where are you going to go? And the Bhagavatam says, here. Okay. Oui, donc la Bhagavad Gita, ça explique comment surmonter donc les trois modes de la nature matérielle. Et une fois qu'on a surmonté, maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça que le Srimad Bhagavatam il explique. C'est maintenant qu'on est au-delà des trois modes de la nature matérielle. C'est ça ce qu'il faut faire. L'exemple que Maharaj a dit, c'est que maintenant qu'on a le plein dans la voiture, maintenant où est-ce qu'on va? Et c'est ça ce que le Srimad Bhagavatam il va apporter. So then, then Canto 4 to 12 really is the biography of the universe. So it actually, if you want to look at chronology, if you want to look at some kind of system, and you can't look at it too much, but if you were to find something that's going on consistently in the Srimad Bhagavatam, it's Brahma's one day. Brahma's one day is actually described in the Srimad. It's like it's the cosmic history of Brahma's one day. That's what the Srimad Bhagavatam is. So it's one day of Brahma, and all the things that happen in that one day of Brahma. Okay. That's what the Srimad Bhagavatam is telling. Oh wow. Donc du 4e chant jusqu'au 12e chant, ça explique qu'est-ce qui se passe dans une journée de Brahma. Exactly. So we've got that in the beginning, there's Brahma creating the world, then he gets confused. This is right at the beginning. Yeah. And then his enlightenment. Okay, so why don't we catch, and many times many of us have read the Srimad Bhagavatam, why don't we catch that it's Brahma's one day? Right. Because it's not important. Because, okay, this is the history, but it's really not so important, the timeline. And that's why you find sometimes things are moving not chronologically, because the point is, can you see Krishna behind everything that's going on? That's the point of the Bhagavatam. It's not a history, but it's his story. Beautiful. Not only behind, but before. Yes, that's right, before as well. Yes. Donc, le Srimad Bhagavatam, il va parler de la création de Brahma, ensuite comment il était confus, et ensuite comment finalement il a atteint donc tout son savoir et il est devenu illuminé par ce savoir. Et Maharaj, il explique comment ça se fait qu'après avoir lu le Srimad Bhagavatam, on ne s'en pas rendu compte que ça parle d'une vie, une journée de Brahma. Il dit parce que c'est pas ça le point qui est important. Le point qui est important, c'est les différentes choses, les divertissements que Krishna il fait durant cette journée de Brahma. Et c'est ça, des fois, c'est même pas chronologiquement, ça se suit pas chronologiquement, parce que c'est surtout pour faire ressortir les différents divertissements de Krishna.
So from the first canto to the 8th canto, it's Swayambhuva Manu. He's going very slowly. Sukadeva Goswami is speaking about the first Manu, and that's Swayambhuva Manu. And he's talking about Swayambhuva Manu's daughter, Devahuti. He's also talking about Akuti. So he's going through the descendants of Swayambhuva Manu from cantos 1 to 8. And all the personalities, all the avatars that have come just in that one Manu. Because there's how many Manus in one day of Brahma? 14. Huh? 14? 14. So he's only just started. Ok. Donc, du premier chant jusqu'au 8e, Sukadeva Goswami, il décrit l'histoire de... Enfin, il décrit les divertissements qui se passent durant le premier Manu. Il y a 14 Manus. Et les Manus, c'est comme des... comment on peut expliquer? Des dirigeurs de l'univers. Dirigeants de l'univers. Les pères de l'humanité, ouais. Et donc, il y en a 14 durant une journée de Brahma. Et donc, Sukadeva Goswami, il parle seulement du premier Manu, du premier chant jusqu'au 8e chant. Il s'appelle Swayambhuva Manu. Il parle de lui, il parle de sa première fille, et ensuite il parle de Akuti, il parle de Devahuti, Akuti, et de tous les différents avatars qui sont apparus durant ce Manu. So Sukadeva Goswami at this point is starting to panic because he's on the 8th canto, which is Parikshit Maharaj has only got 7 days. And he suddenly realized in the 8th canto, time is running out. So what does he do? He presses the fast forward button, like when you're watching a film or something. Fast forward. And you haven't got much time, and you've watched half an hour, and there's another 2 hours left. And you think, okay, let me fast forward because I want to see the action or whatever it may be. Right. And so I fast forward it to the last half an hour. So that's what Sukadeva Goswami does. In the 8th and 9th canto, he basically rips through quite a few Manus and comes to Vaivashvata Manu, who is the 7th Manu in about less than, well, in one canto. Et donc, arrivé au 8e chant, là, Sukadeva Goswami, il commence à paniquer parce qu'il se rend compte que Sukadeva Goswami, Parikshit Maharaj, il a que 7 jours à vivre. Et donc, le narrateur, Sukadeva Goswami, il se dit, waouh, j'en suis au 8e chant, enfin, pas comme ça, mais le temps, il est déjà tellement passé, j'ai parlé que seulement du premier Manu. Et donc, il fait ce que Maharaj, il explique, c'est de mettre rapide, avance rapide. C'est comme si on a regardé un film et qu'on se rend compte qu'on n'a pas le temps. On va vite aller avancer pour le dernière moitié, enfin, demi-heure, pour voir l'action, voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et c'est donc ce que Sukadeva Goswami il fait. Il va vite faire en avant et il arrive, c'est le son qui se passe, et c'est jusqu'au 9e chant, et là il arrive au 7e Manu qui s'appelle Vaivashvata Manu. So in the 8th canto, what have we got? Does anybody remember what's in the 8th canto? There is, yes. Okay. Yes, beautiful. And also Bali Maharaj, Mohini Murti, Gajendra. Gajendra is such a powerful, I'm not going to get into it, but it's such a powerful teaching in really what the Gajendra Leela and Srila Prabhupada's purpose are so beautiful. It's about finding our place, our best place to practice Krishna consciousness. Whatever that looks like, find the best place for you and practice Krishna consciousness. Don't get too hung up on what that looks like. Just find which way you can practice easiest and then practice it. Okay. You'll have to do a katha on this. It's beautiful. Gajendra. Prabhupada talking about that, the crocodile that is pulling the elephant, that's more powerful because he's not in his right place. Right. So it's so much there about finding our right place and practicing from that place. It's not about your position or wherever you are. It's about what works best for you. Donc, dans le 8e chant, Sukadeva Goswami, il décrit donc tous les manus, donc du 2e jusqu'au 7e,
quels sont les différents personnages qui vont devenir Indra, qui vont prendre les différents postes dans l'univers cosmique. Et aussi, il y a le divertissement de Mohini Murti, il y a le divertissement de Bali Maharaj. Et un divertissement très important, c'est celui de Gajendra, qui est l'éléphant. Et Maharaj, il explique que c'est un divertissement tellement important pour nous, parce que c'est un divertissement qui explique comment on peut pratiquer, notre voie spirituelle. Il faut trouver l'endroit qui nous convient le mieux pour pratiquer. Ça ne dépend pas de notre position, de qui on est ou de où on est, mais de juste trouver l'endroit confortable où on va pouvoir adorer le Seigneur facilement. Trouver l'endroit qui va être facile pour nous d'adorer le Seigneur suprême. Parce que c'est l'histoire d'un crocodile qui est dans l'eau et qui attrape la jambe de cet éléphant. Et l'éléphant, il a du mal à s'en sortir parce qu'il n'est pas dans son bon endroit, il n'est pas dans son élément. Tandis que le crocodile, il est dans son élément, donc lui, il a toute la force qu'il faut. Et donc, c'est ça, de quoi ça parle, c'est de trouver l'endroit où on va être le plus apte, le plus facile pour pouvoir adorer et de comment trouver sa place. Yeah, a natural place. Yes. L'endroit idéal. Yes, our natural, what feels right for us. That's what's important. And then, yes, and not what looks. Not what looks right. Yes, because at the time of death, what happens is all this other stuff we think is important, as in what I look like and what I want to appear to be like, and what I think is important. Is in a second, it's gone. It's gone. It has no more importance. That actually I was thinking I was something, but in reality I'm not. As in terms of some position or some idea. But that's all gone. And all that is taken is what kind of bhakti I've done. What kind of devotion I've done. So it's so important to recognize these other things that how can I practice bhakti? From what place I can do that? That's the most important. I think we said that already, but I'm just repeating it. So the 9th canto, there's an acceleration, and the fast forward button is still on. And then Sukadev Goswami is saying, oh yes, and Krishna arrived, and he performed pastimes. And then Parikshit Maharaj, stop! Slow down. I want to hear this part. Because he's going so fast. Of course, he also wants to speak, but Parikshit is like really eager, because we know that Parikshit Maharaj was also connected. By the family. Inquirer, yes, he's the inquirer. Parikshit's mother is Uttara. Uttara is the daughter of? No, she was the daughter-in-law. Daughter-in-law of Arjuna. Of Arjuna, yes. And Krishna's best friend was Arjuna. So now he says, okay, stop. I want to hear now about. So now we've come to the 10th canto that we'll speak about tomorrow. Donc, arrivé au 9e chant, Shukadev Goswami, il est toujours en mode rapide. Et là, il dit, et puis ensuite, Krishna, il est apparu et il continue. Et là, Parikshit Maharaj, il dit stop. Parce que lui, il a envie d'entendre les divertissements de Krishna. Parce qu'on sait que Parikshit Maharaj, il faisait partie, il était très connecté avec Krishna dans le sens qu'il était le petit-fils du meilleur ami de Krishna. Donc, Arjuna, c'était le meilleur ami de Krishna. Et le fils d'Arjuna, donc Parikshit Maharaj, c'était le petit-fils d'Arjuna. Donc, il était vraiment très avide d'entendre les divertissements de Krishna. Donc, il a demandé à Shukadev Goswami de bien vouloir ralentir. Et c'est là, donc, qu'apparaît le 10e chant, que Maharaj va donc nous en parler demain. So, that's the part I talked about. 7 manus. Oh, yes. So now this is the Srimad Bhagavatam, what it's made up of. Like when we look at the Srimad Bhagavatam, what are the significant parts of it? So 35% of the whole Srimad Bhagavatam is the 10th canto. And 20% is the 11th canto. So the 10th canto is Lila. And the 11th canto, is Shiksha. Krishna's teaching how to implement spirituality in your life.
and the 10th, so that's almost like 30, 40, 50, 55%, almost 60% of the Srimad Bhagavatam is these two cantos. So that's how important this part of the Srimad Bhagavatam is. Donc là, on peut voir que le 10e chant, il est composé de 35% du Srimad Bhagavatam. Et le 11e chant, il fait 20% du Srimad Bhagavatam. Donc, le 10e chant, il parle vraiment sur les divertissements de Sri Krishna. Et le 11e chant, ça va parler sur les instructions de comment mettre en pratique les instructions spirituelles dans notre vie. Et on peut voir à quel point ces deux chants sont très importants. Oui, mais il n'a pas dit non. Ah, et c'est Krishna qui enseigne dans le 11e chant à Uddhava. So the purpose of the Bhagavatam is not about facts. You know, we talk about cosmic history. So it's not about the facts. But what it is about is for the internalization of values. So it's said that in history that if we don't learn the lessons of history, we are forced to relive history. Okay. Donc, le Srimad Bhagavatam, il n'est pas fait seulement par rapport à des faits. C'est pas simplement, quand on lit le Srimad Bhagavatam, c'est pas simplement pour acquérir des faits, mais c'est surtout pour intérioriser les enseignements. Et c'est comme on dit, il y a quelque chose qui dit que si on n'arrive pas à comprendre les leçons de l'histoire, alors il va falloir revivre l'histoire. Si on n'arrive pas à apprendre les leçons de ce que la vie elle nous apporte, il va falloir revivre la même situation. Redoubler. Okay. So again, making the point, it's not about linear chronology. It's about that this ancient. That's why the historians get so frustrated with the Srimad Bhagavatam, is because it's connected to Krishna, and he's doing things, and it's spoken in different ways, and there's no chronology in one sense. So they become frustrated. But actually, the purpose is to see Krishna moving through everything. Donc les historiens, ils se trouvent souvent frustrés quand ils essayent d'analyser, de comprendre le Srimad Bhagavatam parce qu'il n'y a peut-être pas un ouvrage chronologique ou systématique. C'est vraiment, en fait, il sert à voir comment Krishna, il agit à travers toutes choses. So Krishna is acting directly and he's acting indirectly. So we see how he's acting through Bhishma. We see how he's acting through Arjuna. So different personalities are also showing how Krishna is acting not only when he comes, but through which he's also acting. So he's always acting in this world. And so that's why we hear about these personalities as well. Et aussi, le Srimad Bhagavatam, il explique comment Krishna, il agit à travers ses dévots. Donc, il agit personnellement, mais également à travers ses dévots. Et de cette manière-là, on peut voir que Krishna, il agit constamment dans ce monde matériel. Directement et indirectement. I don't know if I've got another slide or not. Yeah. Despite all problems, purpose of Srimad Bhagavatam is to show Krishna has a plan, how he acts. So linear history is not so important. The Srimad Bhagavatam is not a history book, but to show how Krishna has acted, how everything rests on him. Donc, malgré tous les problèmes, le but de Srimad Bhagavatam est pour montrer comment Krishna, il a un plan. Et aussi comment il agit. Donc, l'histoire linéaire n'est pas si importante. Le Srimad Bhagavatam n'est pas un livre d'histoire historique, mais il est là pour nous montrer comment Krishna il agit et comment tout repose en lui, sur lui. So what is the verse? Yoga upashrita. Upashrit. Krishna's going to take shelter of Yogamaya, his devotee. He's going to take shelter of his devotee, Upashrit. He's the Ashraya, but he's taking the Ashraya, the shelter now of his devotee, Yogamaya, who's going to make all these arrangements. So Krishna writes the play, Yogamaya becomes the director, and Krishna becomes an actor in the play. And he forgets that he's written the whole play.
Donc, il y a ce verset qui explique comment Krishna, il prend refuge de Yogamaya, son énergie interne. Et donc, c'est Krishna qui écrit le divertissement, donc il va écrire le théâtre. Et ensuite, il met Yogamaya en tant que la directrice du théâtre. Et ensuite, il oublie qu'il fait partie du théâtre. Et là, il agit dans le théâtre. Donc, et c'est même lui, il oublie même que c'est lui qui l'a écrit. Et c'est pour montrer comment lui, il prend refuge de son dévot, Yogamaya. So this is we're concluding now. So this is extremely important, this part, is because it's an announcement. It's like if I was to say, oh, shall I tell you how Macron or some great politician, they were a great politician, and the next day they became a pauper. Shall I tell you? Oh yeah, you should tell me. Oh, it's like if the richest country in the world suddenly the next day becomes bankrupt. Everybody's like, oh, what happened? So this is what Sukadeva Goswami is doing. He's saying, shall I tell you what happened to that person who's God? That he's going to take shelter now. Are you ready? Do you want to hear it? Oh yeah, okay, let's hear it. You know? So that is the tension that is there now. Oh yeah, tell me about him. He's Bhagavan. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est par exemple, si on nous dit que quelqu'un de très riche ou très populaire, comme par exemple Macron, enfin pas populaire, mais quelqu'un comme Macron, connu, je voulais dire. Voilà, si tout d'un coup on vous dit, vous voulez savoir comment du jour au lendemain il est devenu un mendiant, ou si un pays qui est très riche et du jour au lendemain, eh ben, ce pays il est devenu, il a fait faillite. Est-ce que vous voulez savoir? Tout de suite on va dire oui, on veut savoir, on veut savoir. Et donc c'est la même tension, la même suspense qui se passe ici, où Shukadeva Goswami il dit voilà, Krishna c'est celui que tout le monde y prend refuge, c'est Dieu la personne suprême. Et est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors tout le monde est là très avide de savoir comment maintenant c'est lui qui va prendre refuge. Est-ce que tu veux entendre? So the Sukadeva Goswami is expert at catching everybody's attention. He's like, Parikshit Maharaj, are you listening? It's like, I'm looking around sometimes. Is this interesting? It's like, are you with me? Where are you? It's important. Okay, I'm going to tell you something. And so Sukadeva Goswami is like trying to capture Parikshit Maharaj, who's obviously completely absorbed, but now I'm going to tell you. So he's capturing his attention by saying something sensational. Okay. If we say something sensational, everybody's like, what? So that's his way of capturing this moment. Donc Shukadeva Goswami, il est un orateur qui est expert à captiver l'attention, même si Parikshit Maharaj, il est très attentif déjà. Et c'est comme des fois l'orateur, il va voir est-ce que tout le monde est très attentif, et la façon de faire que Shukadeva Goswami va faire maintenant, c'est qu'il va dire quelque chose de sensationnel. C'est là où tout le monde, ils vont être vraiment à l'écoute. So now that he's giving us a significant philosophical buffer, buffer, some space. He's giving us this significant philosophical buffer before we enter into these exalted pastimes. So that's what we'll discuss tomorrow. What is he going to discuss that's going to give us some buffer into being ready to hear these pastimes of Krishna taking shelter and then doing these activities? So what is he going to give us that's going to help us to enter into this? And he's going to do that through the Leela itself. He's not going to just give you a philosophical talk. He's going to do it through the Leela itself that Krishna is doing. Et donc, comment est-ce qu'il va faire cela, Shukadeva Goswami? Comment est-ce qu'il va attirer ce désir intense d'entendre? Il va faire ça à travers une explication philosophique, mais pas seulement philosophique. En anglais, ça s'appelle un buffer, ça veut dire quelque chose qui nous prépare, en fait. C'est comme un espace, c'est une préparation. Pas un aperçu, mais ouais. En tout cas, c'est une préparation. Et donc, pour qu'on est prêt à rentrer vraiment, à écouter les divertissements. Donc, il fait ça à travers la philosophie, mais dans le divertissement de Krishna, où Krishna, il agit déjà
Donc, c'est à travers le divertissement, il va nous rendre prêts pour rentrer plus profondément et être prêts à écouter les divertissements de Krishna. Donc ça, Maharaj, il va nous en parler bien. Because the nine canto was being, I will not say boring, but very, Yes. to listen to hundreds and hundreds of names. Yes. This is also shows the extraordinary power of memory of Sukadeva Goswami, because he's able to say so many names of king and the wife and the children, and then and again chapter after chapter after chapter. So I understand your point that after that you have to, because otherwise. Is that enough? Okay, tell me what's the important part. So what I'd like to do, just briefly, is 1 or 2 points that you remember. If you can share it, because it's not just, it's like for all of us to remember, and sometimes when we hear it from others, I appreciate it even more, because I didn't mean it like that, but yes, that's a really good understanding of it as well. So your own, maybe what was helpful for you in terms of practically in your life, but also some of the points that we brought up. Donc, Maharaj, maintenant, il voudrait nous inviter à partager 1 ou 2 points qui nous ont vraiment touchés, comment ça peut nous aider dans notre vie aussi, de ce que Maharaj il a dit. Parce que quand on entend de Maharaj, c'est bien, mais quand on entend des autres aussi, on peut se dire, ah oui, et puis même Maharaj, il peut se dire, ah oui, c'est pas comme ça que je voulais l'expliquer, mais c'est vrai que ton point aussi, il est intéressant. Donc, c'est très enrichissant. Donc, s'il vous plaît, partagez. So I'm just saying, not questions so much, but just, okay, well, that I like that point, or this point. For all of us, we're listening. Non, pas tellement en tant que question, mais juste de dire, moi, j'ai apprécié ce point-là ou ce point-là pour qu'on puisse entendre le retour. One interesting point was one interesting point was the percentage of the Srimad Bhagavatam 10 canto and 11 canto. I never heard before, so good point. And what about the rest of the 45%? What is it? Is there any accountability on that? Left side. No, I haven't looked at that. No. But because I guess today we're focusing on the 50-55% part. But in terms of what's there, well, we know that there's 10 subjects of the whole Bhagavatam. Traduis toi. Ouais, mais moi je traduis pas ce qu'il. Ouais, tu traduis tout. J'ai demandé, c'était intéressant le petit graphique qu'il y avait ici qui expliquait que le 10e chant était 30%, 35%, et ensuite le 11e chant 20%, donc ça fait 55%. Et je lui demandais est-ce qu'on a une petite idée ou comptabilité du reste du pourcentage, comment c'est divisé suivant les différents chants du Srimad Bhagavatam. Et Maharaj m'a répondu que non, il n'avait pas fait cette analyse jusque-là. It's the first from cantos 1 to 9, we know that, and that's basically the avatars and creation. The third canto and fourth canto are the biggest according to books. Yes. So I don't know. Mostly about creation. I think it's not so important because it's just to prepare us to the 10th canto. You don't need to know. Well, I think it's important for sure. It's Because, important in one sense. yeah. I like the shift in your energy when you started speaking about Gajendra and how the importance of finding the right place from which we can practice our Krishna consciousness. Okay. Alors moi, je souligne le point que j'ai beaucoup apprécié, son changement vibratoire. Au moment où il s'est mis à parler, quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, l'importance que dans l'histoire de Gajendra, pour qu'il se situe bien pour pouvoir pratiquer sa vie spirituelle. C'est ça aussi. Yeah, sometimes I come alive.
Prabhupada is telling in the purport of this Gajendra, it's a very important purport where he says, we just read it 1 week ago, we was there. So Prabhupada says that just like in our movement, somebody can be a sannyasi, but other person can be grihastha and also act inside Krishna consciousness, help. Everyone can have this power, this force, this enthusiasm to help this movement. Somebody can be a cook, somebody can be, a driver, and etc. But everybody can participate to his own level to this Krishna consciousness. That's how Prabhupada, switch from this Gajendra story to our movement, actual movement. En français? Et en français, et après en russe. Hein? Alors, pour cette histoire de Gajendra, Prabhupada dit dans le 8e chant, justement, cette idée d'être bien situé quelque part, tout en pratiquant la conscience de Krishna. Donc il dit, il y a des sannyasis qui sont là, on pourrait dire en premier plan, mais tout le monde aussi peut participer, les grihasthas, celui qui conduit, celui qui cuisine. Tous les services sont acceptables, sont une aide pour propager ce mouvement pour la conscience de Krishna. Donc il dit, n'importe où vous êtes, que vous êtes un grihastha, un brahmachari, un vanasrasta, tout le monde peut participer, doit participer avec enthousiasme dans cette conscience de Krishna. C'est comme ça que Prabhupada transfère l'histoire de Gajendra et sa position dans l'eau avec comment on doit être dans ce mouvement. Merci. I think Paul said before. Non, non, si quelqu'un veut parler. Ouais. You mentioned that everything anyway is not chronological, and as far as Swayambhuva Manu and Vaishnava Manu is also very much intertwined because it is mentioned. Vishwa Chakravarti Thakur said that all the major avatars they appear in the Vaishnava Manu. That was the point. Yes. Not that all is on Swayambhuva Manu or but is on actually all Manu now. That all these men have Ram is in that. Yes, Manu. they're all there in that one as well. Beautiful. Donc Maharaj, je disais que donc c'est pas par ordre chronologique et ainsi de suite. Et donc ce que je disais, c'est que Shukadev Goswami, le règne de Swayambhuva Manu, c'est que Vishwa Chakravarti Thakur dit qu'en fait la plupart des avatars principaux sont dans Vaishnava Manu. Il y a la majorité. Puis après, Anybody else? I like the way, like you say, that Srimad Bhagavatam is retailing. Like over there, we have detail with Krishna's birth, and Srila Govinda Maharaj in his book Mathura Meets Vrindavan, he gave a lot of details, and also Ananda Vrindavan Shampoo. Here we have the autumn and how Krishna is so much enthused to make his pastimes. And this is the best part that Maharaj Parikshit wants to hear. So we also want to hear such nectar, but it is also very important, like you say, the evolutive process. We have to go through each canto, but when it is retelling, it is much easier to follow. Traduction. Traduire. Donc vous avez dit que les choses qui sont romancées du Srimad Bhagavatam, comme dans le Gopal Champu, on peut le retrouver aussi, la naissance mystérieuse de Krishna, à travers Srila Govinda Maharaj dans son livre Mathura Rencontre Vrindavan. Et ça, ce sont des divertissements qui sont très, très nectariens que Parikshit Maharaj il veut entendre. Mais aussi, on peut aussi le voir dans le Ananda Vrindavan Shampoo, qu'on lit ici plusieurs soirs de suite. Et donc, on a tous envie de lire, d'écouter du nectar, parce que c'est plus facile
à suivre que des versets après versets, mais en même temps, il faut suivre toute l'évolution du Bhagavatam et essayer de ne pas rater un chant l'un après l'autre. Voilà, Srimad Bhagavatam qui Oh, Namo. Where did you place Srimad Bhagavatam? Where do I place it? Yeah, according to Linear in or connection with the Srimad Bhagavatam, where the Srimad Bhagavatam Gita Will come in there. Where do you think? No, I'm asking the Brihad. Where the Brihad Bhagavatamrita would come in is, as I understand it, would come on the left side, that his understanding of the Srimad Bhagavatam retold in his own way. Because since you want to speak about the 10th canto, Srimad Bhagavatam Yes, Gita is exactly. very much pointing out It's a good point. sheltered. Yes. That's Nice, it. nice, thank you. Very nice. Yes. Translation. Prabhu. Traduit. Oh. Donc je demandais à Maharaj, je sais qu'il plaçait donc le Srimad Bhagavatam Gita de Srila Sanatana Goswami. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un. Srila Maharaj, il said that without the Srimad Bhagavatam Gita, we could not. Oh, pardon, je parle. Maharaj, je lui posais la question où c'est qu'il plaçait donc le Srimad Bhagavatam Gita de Srila Sanatana Goswami, qui est un livre hyper important pour vraiment comprendre justement aussi le 10e chant du Bhagavatam. Donc, Maharaj il plaçait du côté de Vrindavan Shampoo, comme ça. Et donc, le Srimad Bhagavatam Gita est très important pour comprendre aussi